just to store water and other food materials during that time. அதனால நமக்கு அப்படி இருக்கு. Why long eyelashes, desert sand and desert dust. அது எல்லாத்துலேருந்தும் பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் இருக்குது. which are all very very special. எல்லாம் ஸ்பெஷலாக இருக்குது. ஒரு கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிச்சு. அது என்ன கேள்வி? கடைசி கேள்வி. why we are in the zoo. அவங்க போட்டு ஜூவில் கொண்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க. பேபி கேமலையும் பெரிய கேமலையும் டெசர்ட்டில் இருக்க வேண்டியது அங்கே இருக்குது. தட் இஸ் த கொஸ்டின், வை வி ஆர் தேர். அதுதான் கேள்வி. அது வந்து த ஸ்கில், நாலேஜ், டேலண்ட், யூஸ்ஃபுல்னஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் பீயிங் வேஸ்டட். எங்கெல்லாம் ஸ்கில் இல்லையோ, எங்கெல்லாம் நாலேஜ் இல்லையோ, அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறது டோட்டலாக வேஸ்ட்டு. ஒய் ஆர் வி ஹியர்? That is one question. Are you in a right place? How many of you feel that you are in a right place? Please raise your hands. அங்கே போயிடுறேன். அங்கே உட்காந்து இந்த லாஸ்ட் இது தனியாக வச்சு. ரைட் பிளேஸில் இல்லைன்னா நம்மளுடைய லைஃபுக்கு அர்த்தம் என்ன? இதெல்லாம் வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இன் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். நம்ம செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்டுங்கிற வேர்டோட அசோசியேட் ஆகிருக்கிற வார்த்தைகள்லாம் என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷன், சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், டெவலப்மெண்ட், டிக்னிட்டி அண்ட் பர்சனல் டிக்னிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி ரைட்ஸ். ஆல் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் த டேர்ம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். Today we are going to speak about our popular leader தந்தை பெரியார். நமக்கு என்னன்னு தெரியாது. நமக்கு வந்து இந்த நம்முடைய லீடர்ஸ் எல்லாம் தான் வேர்ல்டு லீடர் லெவலுக்கு போயிடுறாங்க. காந்திஜி எடுத்திங்கன்னா இன்னைக்கு 47 countries are following non-violence. Non-violence is a mode, that is a strategy adopted for war. அவங்க தான் எடுத்திருக்காங்க. Give me the hand mic. Hand mic கொடுத்துருங்க. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்னு சொன்ன கணியன் பூங்குன்றனார். அதுக்கப்புறம் இப்போ நடுவில் பெரியார் வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், தட் இஸ் நத்திங் பட் ஹியூமனிசம், மனிதத்தன்மைங்கிறது தான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். இப்போ வந்து தட் இஸ் என்ன மாதிரி உலகத்தில் இப்போ இருக்கோன்னா, funeral matters more than the death. Funeral matters more than the death. Marriage matters more than the love. Physical appearance matters more than the mental capacity. இருக்கமா அப்படி? அப்படி தானே இருக்கோம். இருக்கமா இல்லையா? அப்படி 2 பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க, நான் தான் எங்கள் வீட்டிலேருந்து தான் அம்மாவோட பாடி எடுப்பேன்னு. கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆனால் எங்கேருந்து பாடி வரணும் தெரியுமா? எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அனாதை இல்லத்துலேருந்து பாடி வீட்டுக்கு வரணும். அதுக்கு 2 அண்ணன் தம்பியும் என் வீட்டிலேருந்து எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. We live in an imaginary world, artificial world, where the real values are lacking. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இல்லாமல் வேஷம் போடுகிற வாழ்க்கையை வாழாதீர்கள்னு சொன்னவர் தான் தந்தை பெரியார். A leader is a person who know the way, go the way and show the way. இது 3மே செஞ்சது தந்தை பெரியார் தான். We are talking in a world, we live in a globalized world where we speak about sustainable development. The United Nations have carved out 17 sustainable goals, out of which gender justice is in number 5. 5th goal is gender justice. Sustainable development na a development in which we leave some legacy for the future without sacrificing the present. That is what is called sustainable development. இந்த sustainable development goals உலக நாடுகள் எல்லாரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணி gender justice is important for the sustainable developmentன்னு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க.
சொல்லி ஒரு 4-5 வருஷம் ஆகுது. By 2030 we are supposed to achieve sustainable development. இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் வேணும்னு சொன்னது உலக நாடுகளினுடைய மூளை. அவ்வளோ பேர் ஒரு 5 ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஒரு கண்ட்ரின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட 197 கண்ட்ரி இருக்குது. ஆல் பிரைன்ஸ் ரோல்ட் இன்டு ஒன். அபவுட் 100 years back, Periyar has mentioned about this gender justice. What kind of leader we have? இப்படி ஒரு லீடர் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பாக்கியம் செஞ்சுருக்கோம்னு சொல்ல தெரியல. பட் எஸ்பெஷலி ரிலேட்டிங் டு விமன் ஐ எம் கோயிங் டு டாக். வாட் வாஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பெரியார், அதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன். தி யுனெஸ்கோ அவார்ட் 27/6/1970 says, Periyar, the prophet of new age, the Socrates of Southeast Asia, father of social reform movement, the arch enemy of ignorance, superstitions, meaningless customs and base manners. Let us salute Periyar on this precious occasion. What is his motto? On the self-respect, what, why, where, when and how. He says, self-respect is the foundation of human dignity. Without self-respect, no is possible. There is no meaning in life without self-respect. To live without self-respect is worse than death. I repeat the last 2 lines. There is no meaning in life without self-respect. To live without self-respect is worse than death. Now tell me, are we living or are we dead and gone? Do you feel that we are all living? If at all we claim that we are living, we should be able to say, I live with self-respect. இருக்கா? நமக்கு இருக்கா self-respect? அதோடு தான் வாழறோமா? Yes? Sure we are living with self-respect only. I really salute all of you who are here with self-respect and you are propagating the self-respect movement also. Then this is the story with which I opened to calm you. Otherwise it would have been the third presentation. This is the young baby asking and it is the mother's reply. The message is this: skill, knowledge, talent, capacities and experiences are only valuable if you are at the right place. What is the relevance of this story and relevance of this message? Can anyone guess? With respect to women. Yes, in a way it is correct. Skill, knowledge, talent, capacities and experiences are only valuable if you are at the right place. Where the women are? Where are they? Where they are expected to be? Now we have the President of India as a woman. Williams gone to sky and he has come back. They are in the right place. Is every woman in right place? Yes. That is what Periyar said. You are not born to be in the kitchen. Come out of the kitchen. Where do we eat? Let us have a common cooking place for a village, for a street. Let us have a common cooking. Don't waste your time in the kitchen. தொல் உலகை ஆளும் கை தொட்டிலை ஆட்டும் கை. நீ உலகை ஆள பிறந்தவள், நீ வீட்டை விட்டு வெளியே வா. அதான பெரியார் சொன்னார். You are not in a right place. You are not meant to be in the kitchen. You are not meant to be a slave. Your skill, your talent and your ambitions must be elsewhere. That is what he said. And to make an indelible imprint upon your mind regarding this message, I told you this story, not to make you sleep. If you say that we are living with self-respect, we should think rationally, act equally, decide autonomously, live courageously, and care socially. All the 5 are the main ingredients when
we talk about self-respect. He is Periyar, who is known as iconoclast. He speaks about when he says, freedom and self-respect are closely related. Self-respect பற்றி நம்ம ஏன் பேசுகிறோன்னா, we are speaking about freedom. Only one line I will say here, life of ignorance is considered as slave's life. If we are ignorant, we are living a slave life. There are too many good sentences there. I will circulate it, and by those who are having mail ID can make use of this. I am alive. My life must have some purpose. There is no life without purpose. That is his statement. Therefore, he says, I started self-respect movement. The philosophy of self-respect movement is known to the world. Human beings seek reasons for everything. Life of ignorance is considered as slave's life. This is the doctrine of self-respect movement. The last line is very, very important. Before doing anything, one should think whether it is right or wrong. See the causes, analyze them, and respect the truth. This is what self-respect means. Respect the truth. Respect for the truth. And that is what is called self-respect. You might have heard this popular statement, man is born free, but everywhere he is in chains. Rousseau in Social Contract. What is the meaning of it? When we are born free, why are we in chains? Why should we be in chains? Well, yes, what is the reason? Anyone can talk, anyone can tell me. Yes, exactly. What are the contributing factors for being chained? The history is traced here. When the society was born, people were living in the form of, it's a common man gathering. It is not a family gathering or a VIP gathering or student gathering, no kind of classification. All persons in a particular area will be residing together. Then came the concept of property. When the concept of property came, the man created families. Inside the family, man and woman are not equal. At a later point of time, the man started dominating completely the woman, making her as slave. பெண் ஏன் அடிமையானால்னு பெரியாரோட ஒரு புக் இருக்கு. படிச்சிருப்பீங்க, படிக்கிறவங்க அந்த புக்கை கண்டிப்பாக வாங்கி படிங்க. He has listed out factors which make women a slave. விமனை ஸ்லேவ் ஆக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் சாதிக்கலாம் வேண்டியதில்லை. ஸ்லேவ் ஆக்கணும்னா ஒரு வார்த்தை போகிறோம், ஐயோ உன் சாரி இன்னைக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது, முடிஞ்சது கதை. ஏன் இப்படி இருக்காங்க பெண்கள்னு தெரியல. அழகு எங்கே இருக்குது? அழகு மனசில் இருக்குது. எல்லாம் இந்த நான் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேசஸ், நான் 2-3 கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி பின்னாடி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. வெரி ஈஸியாக அடிமையாக்கிட்டு போயிடலாம். நீ உன்னை பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு தான் நான் உன்னை வீட்டில் இருக்க சொல்கிறேன். நீ ஏன் பத்திரமா வீட்டில் இரு, நான் உனக்கு சம்பாரிச்சு கொண்டு வந்து வெளியில் கொடுக்குறேன்னா போகிறோம், அவ்வளோதான். மை ஹஸ்பண்ட் வாண்டட் டு பி வெரி சேஃப் அட் ஹோம். அதுதான் அந்த பாடல் ஒன்று கேட்டிருப்பீங்க நீங்களாம். தங்கமுன்னு ஊரு ஒன்றை மேலே தூக்கி வைக்கும், திண்டுக்கல்லு பூட்டு 2 மாட்டி பூட்டி வைக்கும், விட்டு வாடி ராசாத்தி வாடி வெளியில் வாடி, நீ உள்ளே இருக்காத நீ வெளியில் வா. தட் இஸ் வாட் பெரியார் வாஸ் ஆஸ்கிங் அஸ். சிங்கப்பெண்கள் நீங்கள் ஏன் வீட்டில் உட்காந்து இல்லாத பிரச்சனைக்கெல்லாம் அடிமையாகி நீங்கள் ஏன் வீட்டில் இருக்கீங்க? உங்கள் டேலண்டெல்லாம் வெளியில் இருக்கணும். பெண்களை பற்றி ரொம்ப அழகாக ஒருத்தர் சொன்னார், யார் சொன்னது பெண்கள் சமம் என்று? அவர்கள் அந்த சமத்துவம்னு ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா அதுக்கும் ஆண்களை விட மேலே அதிகமாக இருக்காங்க. ஏன்னால் அவர்கள் திறமையானவர்கள். நீங்கள் ஒரு பெண்ணிடம் மலரை கொடுங்கள், அவள் மாலையாக்கி காட்டுவாள். ஒரு விதையை கொடுங்கள், அவள் காடாக்கி காட்டுவாள். ஒரு விந்தணுவை கொடுங்கள், அவள் குழந்தையாக்கி காட்டுவாள். அவள் தான் பெண்ணுன்னு சொன்னாங்கல்ல. அப்புறம் ஏன் அந்த பெண்களை இன்னும் அடிமையாக்கி வீட்டில் வச்சுருக்கணும்? அதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். அந்த ஸ்லேவரியை பெரியாரே என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஸ்லேவரி பெர்ஹாப்ஸ் இஸ் தி டார்க்கஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆன் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன். டு ட்ரீட் எ ஹியூமன் பீயிங் அஸ் ப்ராப்பர்ட்டி is to deny liberty and to extinguish dignity. That is slavery. What is slaveryங்கிறத இதை விட இன்னும் அழகாலாம் சொல்லிட முடியாது. இந்த ஸ்லேவரியை
எந்த மாதிரியான லீடர்கள்லாம் உலக லெவலில் எப்படியெல்லாம் வந்து அப்போஸ் பண்ணி அதை எதிர்த்து எப்படியெல்லாம் போராடி இருக்காங்கன்னு. யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் ஷேக்வாரா. ஷேக்வாரா சேஸ் the people cannot be liberated by words alone and must be liberated by deeds. He called imperialism the new slavery. Nations politically free but economically dependent on foreign powers. Slavery number one at house level, it is physical slavery. It is an imperialism is also a kind of slavery. Gandhiji, நம்ம சுதந்திரம் கிடைச்ச அன்னைக்கு he did not participate in the Independence Day celebration at Delhi. Why? He was the sole reason